Brought to you by Botswana Post. Rise and shine. Go gasa jalo kamarang a letsatsi mo mosong ene e lwa mosupologo kgwedi santsane e le ya mopito mo ga santsane e le ona wa 2024 re go gasa jalo ka thamallo gone mo tropo kgolo ga borone jaaka o setse o itse le gore it's the city of all things precious jalo o sotlarte se baka se re go amogela ka kwana re go dumedisa re gore re tanki go bojalo kgonne go tsoga le rona gore go dire jalo moso o monte jaaka ha o itse gore nako le nako ha gare ga beke re go ara jalo gore tsoga o le ka gape motswana o itse ke itse gore ga se moso le gore ba le bantsi ba ka tswa ba itumele jaaka di tsala gore ne re tswa mo mahelong a beke a ileng gore go no gona kgaisano neo ya Miss World e leng gore bo LB ba re re jabe di tso ga kitse gore a lo ena o iputwa ka tsela jalo mme ke itse ba ko mo bone mo mosong ma bane bone bana ba bona jalo mama tkereng pulanyana to tele gore they recorded actually 16 millimeters gore ga re batho ko mo ba gona jalo go se go hala mo mahelong a beke morago ga gore ngwana wa bone a lena se go hale jalo gone ka ku India jalo ka ko but ja go itse gore ha ke no se ka jalo kgaitsere ke LB gore te ra go thuse jalo go henya dikgwetlho tsotlhe tsa mo mosong wa gompieko. Good morning ma'am. Good morning Bernard, how are you? Did you have a good weekend? I didn't ke ntse go botsa gore ke kante ba sang konteletsa LB o thola gore ke tsoga jang. Why do you hate me so much? Ne ke eletsa go letsa tota hela Miss World a hela ke ka reng ka go tshwara ka phone ka go botsa gore tsala kante no sa re le se go wa wina. I don't know. Maybe diputso tse ba di tshwereng bone kana the school shit didn't actually favor us, but Miss World Africa is better than nothing. I think Miss World Africa is a great achievement. I think Lesego Chombo is one of the most beautiful things that we have ever presented on the world stage as Botswana. Ngwanolo na re metse ka pelo ya gagwe yotlhe a dira tiro hela entle, and I think re le Botswana we can be so proud of how she represented us. The entire world was behind us. Ha ile gore ga motho a Czech Republic uno eletsa gore Botswana ka wina, and I am proud of Lesego. Le ha ile gore ga go a iragala jaaka ne re soneletse gore go tla iragala kana Miss World Africa is not bad. She's going to see the beautiful country of Mauritius, and we're going to have a good time, just like we're going to have a good time this morning. And until 8 a.m. Liverpool, Arsenal, Man City. It is a tight race for the Premier League title, and I am very excited. Right, but one thing that is actually not worth noting, it's we have 4 days left for the extended voter registration. Wow. So as I consider you a public figure. So I don't know public figure because they only have up until Friday. 100%. And I'm very concerned because I don't see a lot of people saying that registered. One other thing is that because because I think more things on my Facebook page gore kgaolo ya gago ya bothupione wa go ikwetsa kwa kitso ba bo boninten south bona ba ikwetsa go bo block 10 yalo yanong ke na khanya gore e se ka moso bor ka nna ne ke bona tante teng last yanong kana maloba ka January ga yo, so in responsibility ya gore make sure go thopela nteng wa go ikwadisa. Exactly, o boe gona ha di office tse tsa IEC o ikwadisa dipuisano di tla nna teng mo mosong wa gompieno ga re bui hela jaaka re bua ka ditlhopho. One of the things that we're going to talk about is an organization called Women Evolve. They are doing something special. Remember, it was International Women's Day. Yanong re hetsa big kana celebration ya rona Women's Day leba Women Evolve. What do they have for us? Right, this Monday morning nakakonte because re puisano ya nthamo mosong wa gompieko leba Ministry of Defense, Justice and Security. They actually have a workshop ele gore ite be isimola jalo ka tsatsila ka moso go tsana jalo ka la bone ele gore ke yone the regional workshop on universalization and effective implementation of the Biological Weapons Convention in Southern Africa. So we are hosting yet again I think this past 3-4 years we've been really actually good in hosting. I think that I hosted Miss World. There is a desire actually. Miss Botswana has actually spoken about Miss World.
a bitsa le wena o mmone Botswana ha re tsoga hale gore o montlentle. Let the world come and see her. Let the world come and see it. So ke be kana bona hana gore ba re bolore this workshop ya bone sente batho ba re tshwaretse eng, but ha ile gore o motho le o dumelang jalo gore you know the studies shows gore in all the exercises kickboxing ke yone le ipika mmudu ga se sengwe le sengwe. So ha ile gore go ngwana o tsugile on the wrong side of the bed, which I never believe happens, gore kickboxing ke yone gore e ka go tsenya mo mmuding, and Biki is always ready to give it to us every morning. Absolutely right. I can't kickbox yet, but how ka leba Biki wa ema lene. He can teach you how. Let's get fit with Bipomas. Over the past 30 years, we have been involved in many lives. We say thank you for trusting us to be your preferred medical aid provider. Most importantly, we want to thank the more than 82,000 principal members that have made us Botswana's #1 medical aid. Bipomas, Rikante when #1. Ya Botswana botle. Bipomas, Rikante when #1. Ya Botswana botle. Good morning. Welcome to Get Fit with Bipomas. My name is Biki. Today's session is box or kick. So we're going to learn how to box, how to kick. It's a cardio session. Okay, so we're going to sweat and punching at the same time. Okay. Are you guys ready? Because hey, I'm super. Okay, now we're gonna start right here. Watch me. That's how you're gonna stand. Always remember soft knees, back straight. Now your guards. I'm right here. Okay, so you're gonna use a punch. So your punch comes from your hip there. When you punch, you twist your hip and back. Twist and back. Okay, this is your basic and basic. Okay, now we go 4, 2, 3. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Remember your hip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go. 1, 2, 3, 4, straight punch, 5, 6, 7, 8, take it back, let's go, 1, 2, watch me, 3, 4, 5, 6, 7, 8, now, uppercut, let's go, 1, take it down, and up, we go, 1, 2, 3, 4, stay with me, 5, 6, 7, 8, we go, 1, 2, 3, 4, basic, 5, 6, 7, 8, my hip, 1, 2, watch it, 3, 4, 5, 6, 7, 8 more, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, now your punches, diagonal, let's go, 1, 2, remember your first punches, now diagonal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, now high straight, lead some on the side, let's go, 1, 2, 3, 4, 5. Go up and down. Let's go. 1, 2. Watch my guys. 3, 4. You punch, then you take it back. We go. 1 and back. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, give me your uppercut. Straight back. 1, 2. That will 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, let's go. 3, 4, 5, 6, 7. I know it's pain. Let's go. 1, keep going. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now, you're gonna give me 1 knee forward and back, 1 knee forward and back. Okay, 4, 3, 2, let's go. 1, watch my arms, 2,
Let's go. 3. Take it up. 4. Let's go. 5. Wiggle. 6. Your knee. 1. Take it up. Crunch it. 1. Let's go. 2. Your arms up. 3. Let's go. 4. Push it up. 5. Let's go. 6. Again. 7. I'm going. 1. Take it up. Let's go. 2. We go. 3. Up. 4. Up. 5. Let's go. 6. Yes. 7. Now. 8. Relax. Okay, guys. That was good. That was good. And thank you guys for watching. If you have missed today's session, log on to BOTSWANA's page. Then you see everything, guys. Remember, you can do everything. Say, Usimula content, repeat 3 times, okay? And thank you guys. See you next time. People must Rikante when the number 1. Ya Botswana botle. Se ke go dumetsa yalo sa le tselane hele la musupolo go tle re gona ha re be di kgantsa tsa metshameko tse di farologaneng di akarisa metshameko yone ya kgole ya dinao he ne dirgala ya loka mafelo a bikre simolalo mo gae re bela ya metshameko yone ya Gaborone region ele division 1 ga mogalo le division 2 le metshameko ya bomme re taboga ya lo le metshameko e mongwe hentse le ya bomme ka go phikwe ka go Francis Town ga mogalo ka bogantsi ka kwatla tsamantse re fa ile gona gore e tsamile ka tselentseng jang gare ga tse dingwe tse di tshwere gona ha metshameko ya English Premier League ene tshole ya loka mafelo a beke the DStv Premiership, the biggest one, the derby leone nentse e le teng gone ka kwa Holland Pirates versus Kaizer Chiefs ra tla tsamara go ya lo maduo o ga mogalo go lebella lo metshameko yone ya Spanish La Liga dumela ke bua ke mona se ke no se kana le Albi hi ya ka Premier League game na se fi ke ra gore gompieno ntwa ya lo a hela di team di 3 ha ona la se gona le tlo go dimo e le tse pagame ba re pagame witsi kala e senthata e kana ya re khantile e be e robegile kana sina le na le dingwa ga ntsi ra hela yana gompieno kana eta le surprise la ina re ba ira 2014 Leicester ya wina league last year ne ra le ba hela ba wapu Manchester City tsa league ke ipotsa gore can they actually do it right now the talent that they have is so incredible me gape ba tla ile gore bana le experience ya go tshameka ba le mmogo cause ke team ile gore bana le dingwaganyana go ntse go agiwa on the same around the same players on the same building blocks. I don't know if they have what it takes. Na Manchester City and so sato ta ka le ha ikawa kana ya jiwa ga kae. For the first time ke bona team itlhasetse Manchester City ma ba nentse he e kare ha iyo Haaland ka Haaland la temo metsho ma bana kana maybe le gone ke tsena eng ga ke sa bone sent wa itsore ke ha le ro no motsetse mo FPL-eng ya go ke tsa gore 2.0 wa go bolela hela gore le tsa seo tota mo motshameko right simola rumula Manchester City go tsela phakela le gale tla simola di kgantsa tsa motshameko ka go lebella metshameko yone ele ya gagfa metshameko yone re simola ya loka ya division 1 e leng gona gore ne re bona setlhopha sa double action ma thulena setlhopha sa Gaborone ya thata ba tshameka ya lo maleka 1-1 motshameko le gore motshameko ya mo letsatsi gilone ele hela ma ba motshameko e mongwe gape ne ntse tsweletse ya lo ele motshameko yone ele ya gagfa ne ba tle go ikipile go gore na le goal tsa ditlhopha tse ka bobedi tsone ya tla re tla nna le tsone tla re tswelle yalo ke tseo ke motshameko wa setlhopha sa Gaborone ya thata ga mogwa yalo le setlhopha sone so ele sa double action ya ka le tshameka yalo maleka 1-1 me ga sone hela metshameko ile gona gore e nentse e le teng ele ya gagfa yalo Albi ke tsena go tshwara madu a mangwe gone ho a gagfa Gaborone region division 2 metshameko ene e tshamekiwa after week 12 ina lebagana jana Genoma United it's a beta Royal GFA 7-2 Police 11 le Girona yone motshameko a teng ke ha postpone wa ile gone ha ke sho gore ga te go iragetse go ka kwa weitsi re ta nna re ntse re ba retsa gore ba re go iragetse Vico Mates Ladies Wonder Girls ba draw 2-2 Untouchable le jwa jalo ke Township Rollers ka dino tse pedi go le engwe and that's how it ended out at region of 2 mo region 1 ha ba ementeng security system se go godimo na le 18 points after metshameko ile 7 Gaborone United
na le 13 points in position 2. Double Action in position 3. Lone na le 13 points. Both of them have played 5, won 4 and drawn 1. Ba separate ya ke yone goal difference re tla bona gore ke mang o tla emang kana a balele ka security system se kana ba itsela sengwe gone ha position 2 re tla bona re go tswa mang. Mazoti le number 4 bana le 10 points. FC Ambassadors le bona bana le 10 points le number 5. Prisons 11 le 6th position bana le 5 points. UB Kicks in the relegation spot ya ntlha bana le 4 points after 6 games played. Big Sisters yone bana le yone point le nngwe hela after 6 matches played. Arta re le gore go lwela metshameko ile gore ne tshamekela ka go Francisstown region ile metshameko yone ya week 13 ne re bona setlhopha sa BUB Shooting Stars bana mafengwa yalo ke Heritage Academy ka dino tsa tharo go le fela tonota bana mafengwa yalo ke Mandunyane Ladies ka nno ile nngwe go le fela. Francisstown United bone bana ba hapha yalo shashe mo ke ka tse di le 10 le motso go ile nngwe me Diamond Girls yone ne tshameka yalo le Strong Boys motshameko wa ska wa tlhoka gone gore o fele moraga metshameko yone ya week 13 go go dimona lo setlhopha sone so sa Francistown United ka 39 points mo sport number 2 gona lo Heritage Sports Academy bana yalo le 30 points. Strong Boys ba mo sport number 3 ka 22 points. Mandunyane Ladies mo sport number 4 ka 15 points. Diamond Girls ba mo sport number 5 bana lo 12 points. Tonota mo sport number 6 bana lo 9 points. Shashomoke sport number 8 bana Tata sport number 7 rather bana le 8 points. BUB Shooting Stars bana yalo le 4 points. Msamko yone ele gore ke ya Frafa ene tshameko ya lo ele ka mafelo a bikrentsele gone ka go Francistown ka kwa gona ya lo le metshameko le gone gore ene tshameko ya ka go North ka kwa ne re bona setlhopha sa Totume Soccer Angels ba fenga ya lo North East Queens ka 3-1 ha Flying Girls bone bana manota ya lo Yellow Zoo ka no ele ngwe go fela. Totume Young Fighters ba tshameka ya lo 1-1 le setlhopha sa Petrololos ke metshameko yone ele ya Frafa ha re gone ho Albirna le mengwe gape ne tshameka ya lo ele ya basadi re ntse re le mo Southern Region re lebella re tabogela ka go Southern Region re lebella joining my Southern Region Women's Football League after week 5 11 Queens 2 kanye Swallows 1 Mushupa New Stars le Maleta Motse ba tshameka Maleka ba sa gore botlhe. Roman Warriors ba jewa jalo 11 noto ke joining Galaxy me Buntu FC yone e tshameka Maleka a 2-2 le Zodiac Collabo Girls. Extension Gunners ya khona go ita gwa Ketse United ka di notse tharo go lefela ke tsone tse di regetseng ka go joining ka kwa ha re tsogone ho re lebella ya lo ka go gantsi gore bone ba ile ba tshameka metshameko ya bone ka tsela ntse jang ntse ile yone metshameko ya bomme go tshamekile ya metshameko e mebedi gantsi Swallows ba ba fenya ya lo gantsi Taras ka dino tsa tharo go lefela ha gantsi United Farmers ba fenya ya lo Western Zebras ka dino tse super go lefela ke metshameko eno ne ntse e tsweletse ya lo ile ya bomme e tshameko ya lo gone ile ka go gantsi ka kwa me ga se yone hela metshameko le gone ntse tsamae tsweletse ya lo ka go region ne re bona ya metshameko eo e tsena ya lo mo week 5 re bona ya lo Orapa All Stars ba fenya ya lo Tlhakane United ka tse di roba mo bedi go lefela. Overcomers bone ba fenya ya lo Real Brothers ka tse pedi go lefela. Ha White Staff ba fenya ya lo ke Tawana Top Girls ka tse tharo go lefela. Desert Buffalo ba fenya ya lo ke Orapa United ka tse tlhano go ile ke metshameko ya bomme ne tsweletse ya lo ele ka mafelo a beke gongwe ga re tsamaya re ntse re tswa mo metshamekong yone eo re tabogalo re lebella ntse le gona gore ga se tsa bomme. Metshameko ya Orange FA Cup ne e tsweletse yang ka mafelo a beke go le gore bone yalo ditlhopha tse di farologaneng yalo di tsena yalo mo last 16 but before ka tsamaya re tabogalo re lebella tse dingwe I don't know Orange FA Cup ya monongwaga go na le sengwe se leng gore go ka tsa se go ngokile I think one of the things has been the competitiveness of it. Okgona go bona di teams tse di tshwanang le bo Mochudi Center Chiefs di ntshiwa. BDF 11 di ntshiwa. You know, these are some of the teams that you think the expectation ke gone gore di tla ya pele because of experience of Premier League, experience of bone go di divisioning me di ta go thuthura ke di team hela se le gore Orange FA Cup. And I think that's what people enjoy. It's seeing the big teams come down. Re batla go bona gore a mme gone mme ha ne re le ba gana le lona go Premier League a nka ba le itsela ka sengwe and the good le leverage go ba lebella mo television ba lebella ba thaba kopana le bone ba sa ba itse so ke sengwe se le gore gongwe se dira pharologanyo e ntsi exactly and that makes it exciting gore a mme bo Galaxy ba tla gona go itshwarella bo GU ba tla gona go itshwarella ha dress na o tsama bane ke go te security systems
gape di TV di le kana right tsara tsa re lebella yalo metshameko eno e le ya Orange FA Cup ene tshameka yalo ka mafelo a beke gona gore e tsamaile yang gona le motshameko ono a o tshwanetse setlhopha sone sa security systems ya ka letse ba bona phenyo mo tsa lone e le la mabane mme bana tsa mabantse ba fenya yalo ka dino tse pedi go ele sa security systems ga o tsama ho ntse ne ba tshameka systems gona hale ne ba tshameka le masitaoka ne ba tshameka ya masitaoka ka dino tse pedi go e lengwe mme motshameko mongwe gape ne re bona yalo setlhopha sa tsa botlhe FC bona ba khona gore ba fenya le mo go tsena fighters ka no e lengwe go lefela a motshameko ona tshameka ka go serweka kwa gaeletsa ka go police gone ene tshameka yalo le 11 Angels so tshameka yalo 1-1 mme ba go thagong ya di penalty sa pasone so ele sa police ba fenya yalo ka dino tsene go tsepedi sa pasane go United ba ne ba nota yalo setlhopha sa Murupule Wanderers ka no e lengwe go lefela ha St Diamonds bone ba fenya yalo setlhopha sa Traffic ka tsepedi go e lengwe mme motshameko mo setlhopha sa Johnny Galaxy ba repeat yalo setlhopha sa Holy Ghost ka dino tsene go lefela Tau Young Strikers bone ba tshameka yalo le Chadibe FC ba tshameka yalo 1-1 mme ba go thagong ya di penalty setlhopha sone so sa Chadibe ba fenya ka dino tse tlhano go tsepedi ele thagong ya di penalty mme motshameko mongwe gape setlhopha sa Kazungula Young Fighters ba ba tshameka setlhopha sa Township Rollers ba fenya motshameko ka dino tse pedi go lefela mme morago ga seo a gone ga nna yalo le drop bi eleng gore gareng ga ditlhopha tse dingwe tse re di boneng gone ka kom re tsama re tsere bona setlhopha sa security systems ba golang gangwa yalo le setlhopha sa Gaborone United mme ga sa maolebile yalo ditlhopha tse dingwe gape re bona yalo setlhopha sa Police 11 ba gola gangwa yalo le City Kings sa Pula Roofing yone e tla tshameka le setlhopha sa Swa Flamingos sa botlhe FC ba tla thulana le setlhopha sa Johnny Galaxy Township Rollers bone ba tla ba tshameka le setlhopha sa Nico United mbala kalungu yone ba ne ba golagangwa yalo le setlhopha sa Traffic Chadibe ba thulana yalo le setlhopha sa Rapa United ha VTM bone ba tsa setlhopha sone sa UB Hawks. Which game are you looking forward to? Ooh, hey, game ya VTM will be good. It will be competitive. Miki bata, hey, the game didn't go hamola 16 wena. Ha gona la le game e ka reng ke sure gore ya go hela yana. Ke yona go nga Galaxy hela. Tse dingwe tse ga ke sure. Ka tsole mo Galaxy ke nkebelela. A re tsa bo go tshwanetse re lebella ha tse dingwe tse di amanyalo tsa mahatsa sele mme re lebella metshameko yone e le ya the DStv Premiership but mme gale pele ga re taboga ya loko the DStv Premiership go na le metshameko ya First Division South ene e tsweletse re tabogela yang re sa etsa ka kwanone ka tse di locally locally ne go tsweletse ka First Division South as you know ha gongwe ha FA Cup ntse tsweletse di matches tse leng gore ne di saletse go morago maybe they were postponed because of waterlogged pitches mathata a leng gore a iragetse go gongwe team ine sa khona go ta sengwe se diragetse mme those postponed fixtures re simolano re di tshwara ne di ntse ka weekend a setlhopha sa Central Chiefs ba ne ba thulana yalo le setlhopha sa Union Flamingo Santos ba tshameka yalo maleka a 1-1 mme re bona yalo City Paula ba fenya setlhopha sa Extension ngana sa go thata kolo ba tse ka kwa ba se fenya yalo ka dino tse tharo go lefela motshameko mongwe gape ne re bona yalo setlhopha sa Desert Ngau ba ne ba lotua yalo ke setlhopha sa Young Stars ka no e lengwe go lefela sa ba sa Tlokong United bone ne ba thulana le setlhopha sa Notwane mme ba sona taelo ka no e lengwe go lefela mme mo motshamekong mo mongwe ne re bona setlhopha sa UB Hawks ba fengwa yalo ke setlhopha sa Prison 11 ka dino tsa pete go lefela ke motshameko yone e le ya First Division South mme morago ga seo go ne le yalo le phetogo yalo mo lokong ya bone ha santse yalo go na yalo setlhopha sone sa Young Stars a bona yalo le 31 points mme motshamekong kana setlhopha sa mo sport number 2 ke setlhopha sone sa City Paula ba iphitlhela yalo bana yalo le 27 points motshameko mo gape setlhopha sa Union Flamingo Santos ba morago ga gore ba bone yalo phenyo bana yalo le 27 points mme go tla sa ga loko ene go na setlhopha sa Desert Ngau bana yalo le 11 points mo go tsena fighters yone ba iphitlhela yalo ba le mo sport number 2 go tswa le kwa tlase ka kwa which is position 11 bana 14 points ke tsone so e le tsa First Division South tsene di tsweletse yalo ka mafelo a beke ga mogalo le the lock standing mme ga re tsogone go raka kwa Africa Borwa ra go lebela yalo motshameko ya the DStv Premiership ne ke le kwa Dubbing. Wow, wait for atmosphere ka rene le apotota ne go ntse for the first time in 15 years ke enjoy motshameko wa Soweto Derby. It was very fun. The last time I enjoyed motshameko wa Chiefs le Pirates ke a santse ba tshamekele yalo go bo Ellis Park but this time around wow go FNB modumo yana o no le ke ipotsa ka mafelo a beke ga ke le kwano go nna le
that, you know. I don't really know what do yeah, the DSTV Premiership. Hela jana motshameko wa teng the derby Orlando Pirates taking a 3-2 victory against Kaizer Chiefs. Ha ile gore o kopana le mo Chiefs go gongwe ha ke Chiefs player bana le stress, they have lost the derby. Mr. Lenboshile Cape Town Stars tsone za kopana tsa fetsa yalo ele 1-1 draw. Swallows e jwa jalo 4-1 ke Sikhukhuni mi SuperSport United le AmaZulu le bone ba tshameka maleka a 1-1. Richards Bay TX Galaxy also playing a 0-0 draw. Mi Mamelodi Sundowns yone ya khona go ita Chipa United ka di notse pedi go le fela ja fela hela tsejalo ele yone week the 9th of March out at the DSTV Premiership. Hartse gone ho arabella lo metshameko e mengwe e le gona gore ke Spanish La Liga e ne tshameko yang ka mafelo a beke re bona lo setlhopha sa Real Betis Villarreal ne tshameka mo tselone la maabane Villarreal ba fenya motshameko ka dino tse tharo go tsepedi Almeria le Sevilla ba tshameka gompieno le gale motshameko mo tshamekelo se la maabane re bona Real Madrid ba thulana le Celta Vigo me ba gona gore ba fenya lo ka dino tse nne go le fela Las Palmas bana ba fengwa ya lo ke Athletic Club ka dino tse pedi go le fela Alaves bone bana ba nota ya lo setlhopha sa Rayo Vallecano me re bona yalo Girona bana ba tshameka ya le Osasuna Girona ba fenya motshameko ka dino tse pedi go le fela motshameko mo gape no thulantsha le setlhopha sa Granada ga mogo yalo le Real Sociedad ba tshameka yalo setlhopha sone se sa Real Sociedad ba fenya ka dino tse tharo go tse pedi Cadiz le Atletico Madrid Madrid bana ba fenya yalo kana ba fengwa yalo ke Cadiz rather ka dino tse pedi go le fela Valencia yone bana ba tshameka yalo le Getafe me re bona yalo Valencia ba fenya motshameko ka no ile ngwe go le fela ka tsetlela la botlhano gone setlhopha sa Barcelona bana ba nota yalo Mallorca ka no ile ngwe go le fela a ke motshameko yone ile ya Spanish La Liga e ne tshameka yalo mo mafelong a beke a re tsomgona ha re tsogone go raka ko English Premier League. That is right. Manchester United ba tlhoka di penalty tse pedi gore ba kgone go fenya Everton ka dino tse pedi go le fela ga gora yalo Bruno Fernandes ga mmogo le Marcus Rashford ke tsa gore mamenyu le itumetse ko le leng teng me Crystal Palace le Luton Town ba tshameka maleka a 1-1 Bournemouth Sheffield United Bournemouth and Sheffield United le bona ba tshameka maleka me bone ba gorile dino tse pedi botlhe Wolves 2 Fulham 1 Arsenal ya khona gore ka motsotso wa bo 86 ya bona jalo motshameko ya bona Kai Havertz a khona go nosa ya gore a ba thuse gore ba khone go tsa motshameko 2-1 Aston Villa hey e bonile hihi ba hiwa red card Tottenham song ke ha ile a irile party ko Villa Park ba ja Tottenham Hotspur. I didn't watch the game, so I saw the results. It was literally one of those matches where Tottenham Hotspur could not put a foot wrong. Ke ha ka Aston Villa ga yo mo le baleng ba khona go wina ka di notse nne go le fela me West Ham le Burnley ba tshameka maleka a 2-2 Brighton 1 Nottingham Forest 0 ga mmogo le Liverpool and Manchester City the biggest match of the weekend o hela jalo ile draw Arsenal e bona e pagamela go godimo ga tafole bana le yalo 64 points 64 points balekana jalo le Liverpool me Manchester City le number 3 ka 63 go lwela league go ha go monate Aston Villa ba iphitlhela ba mo spot number 4 bana yalo le 55 points me mo spot number 5 ke tsapa tso ele sa Spurs bana yalo le 53 points Manchester United sa le go bana mo position 6 ga ise go ba tsogone ho le match wa bobedi kana match o tlo bo tsena o latela tlo ba le mo spot number 6 whether ba wina kana go diragalang West Ham mo spot number 7 bana le 43 points Brighton mo spot number 8 bana le 42 points stapa tso sa Wolves ba iphitlhela ba le mo spot number 9 ka 41 points me re bona ya lo stapa sa Newcastle ba le mo spot number 10 bana ya lo le 40 points ke tsona sa matintse di re gala yalo a gona yalo ka ko English Premier League me le galem tsa karolo ya ntla ya tsametsako tla re dipe khutlo gona ta re khantela gona Hybrid League yalo ka go lebella gore mo biking e fitileng re ipelela yalo letsatsi lone la bomme re tla utlwa gona gore dikgotsa tsa bone keng ga moga le gona gore ba go tsama bantse ba dira yang go supa yalo the presence ya ngwana mo stana yalo mo metshamekong yone e harologane tle ba rena le ba wazbo ga moga yalo le ba bangwe gape ba harologane ka ba re botla di tsholisa yalo khantele Albi ona leng absolutely fabulous we will be right back enjoy this break Benny Habwa kakwa he's having a conversation Labour Ministry of
of Botswana, of security, excuse me, batla go bua ka se le gore sa iragala go go bone mo biking yone. Bone ya tshedimosetso ya dikgang tsa metshameko ka bona bo kgaitsela ka tota ba ba apereng botala go supa jalo gone gore re zo mahelong a be ke a monate jaaka ke itse gore LB ene itumetse le gore ke itse gore hana go sena go mo teng penalty I mean you gonna win but anyway rules of the game mo mosong wa go mpie go re go tshwaretse jalo puisano magare ga melele kgaitsela ke LB le gore a go bua jalo ka ena kganye le gore mo bikeng hitile nna sa itumela ditiragalo ka bontsi jalo ha sela Botswana e leng gore I know a lot of people ha ba itetsela ha sela Namibia. The first thing they notice is how clean the country is. And they will talk about it up until and you how and you realize how untidy the country is. You wonder because matakala why do we have the guts of saying and you have the chance of which one of our producers last week are trafficking you are thinking you are untidying the environment, but why are you not part of the solution of making the country clean? So littering, it's just getting out of control. I really think there is a problem. You know, when you look at the trench, you know, Botswana is a beautiful country. It is. And me house and enjoy as play for my peke and it's just because we don't take it seriously anymore. I remember there was a campaign about not littering. Yes. Every other day, we were taught, children, we would go on litter picking campaigns. I can't remember one such campaign happening in our community. And while I understand that maybe the messaging, it has to be at an individual level. If we are going to make our environment safe, if we are going to keep and preserve our environment. And we're just not doing that anymore as a community. Just carry the litter and throw it in a trash can. Yes. And we have this system in some other areas. But we as individuals have to start making the decision that no, man, we can't continue you don't even think about where is this litter going to end up. And one of the excuses that they usually make and it's just disheartening for that excuse. They say it. And the funny thing, have you ever been to Pilani landfill? Just by the entrance. Where they go there, then by the entrance, they dump it there. The all over, and the environment is much more untidy than the feeling. And the rubbish bin thing, but meseto it all over the road. And you are thinking, why do we say okay? Yeah, I think we need to encourage Botswana. If you are watching, you need to take it upon yourself. You know, we need to really work hard as a community. We are inviting the world. We don't need to clean our country because people are coming. We just need to live in a clean country. And it starts with each individual. Let us take it upon ourselves that we are going to throw this litter into trash cans that are secure. And it is our responsibility to make sure that that happens. The trash can is more likely to be secure. It's just not acceptable anymore for us to live in a community to the world.
Thank you very much for that passion. This is one of the message is topics clear. that I'm very passionate about. I think we need to run more campaigns. Even Rona Hela as Bernard and LB. Let's use our platforms to run such campaigns where we're reminding libana ba banyenyane gore littering is bad. It's really bad. Ha ile gore jalo o motho le makhabisana ka tse dinte tota jaaka khitsere ka bua gore it should be an issue of passion. It's kana khanya gore ka gore bone batho ba dira jalo nta dira hela ka tselentse jalo me our discover Botswana this morning ke ona khanya gore ha re dire Botswana wa rona monte ka gona se ke re littering o itsela gore bonte jonjal has bosenza bo litera jalo ka ko mo ko nature reserve go bona gore mo mosong wa gompieko ba re bone ba re tshwaretse eng. Mokolodi Nature Reserve was established in 1994, following the establishment of Mokolodi Wildlife Foundation in 1991. So when it was established, the whole idea was to sensitize and create a forum through which we can improve education in Botswana. At the time, if you recall well, since it was established a charitable organization, how well is it going to be kept sustainable? That is finances. How do you ensure that you pay your staff? How do you ensure that you facilitate how do you ensure that that's when a decision was made for the service to boost the operations of the park. Accommodation, modishaling, a conference facility. Re hostelang di-function tsa rona teng, re hosta manyalo, re hosta di-conference, re hosta di-birthday, di-function tsotlhe ka mefuta. Re na le di-conference room di le tharo mo lefelong la rona. Your game drives, you kgona go tsena ka letsenonyana le le ko tlase go bo tsamaisiwa around at a fee. That very fee ke yone taba e dirisiwa gore go ka kgona go tsamaisiwa yone the operations tsa yone company ya Mokolodi Nature Reserve. Over the years, company la gola e be kgona go nna mo seemo se le goreng ya e kgona go hira batho ba le bantsi, especially ba the neighboring Mokolodi village. Ha dipalo dintsi di gola dikiso di a gola le yone be gola establish other things. Recently we are going to issue a spa. They make a bigger part of Mokolodi. There is other private restaurants which are running within Mokolodi. That's why they contributed to the bigger basket. Yeah, no. The facilitate in action project this is our spa, Simo Mokolodi Nature Reserve. Spa sa rona se offera di treatment tse di harologaneng. Re dira di massage tse di harologaneng tse e leng gore ke deep tissue massage, Swedish massage, aromatherapy, Thai massage, a very reflexology, and we also have 4 hands massage. A very dira di pedicures maoto, re gotha maoto, re tshasa di gele, re dira di manicure, we clean and we have paraffin dip ya matsogo le maoto.
service ya rona ke ya restaurante re rekisa dijo re rekisa dinotsididi ka mefuta ya tsone yotlhe. The one thing se le gore ga o tla ga wa bo se dira indirectly, you actually conserving and preserving your flora and fauna. amogela gale gore jalo ke gone o tshubang jalo television ya gago o tsena jalo mo e le goreng o ithala jalo gore simela jalo puisano ya rona ya nthamo mosong wa gompieko e le gore yone jaaka ne ke bua ga thulong e simolola gore tebe ke nagano le Dr. Janice Mokgadi ene e le mothusa molaodi kana ke deputy director ka ko lephateng la chemical, biological, radiological ga mmogo le nuclear weapons authority gone ka ko the Ministry of Defense, Justice and Security. A tlo gore ba lahano gore batho ba re tshwaretse e mo tsatsile ka moso go tsena mo tsatsile la bone. So ke tsa kere me Mokgadi o ipangantsela sente gore ate a buisana le rona mosong wa gompieko. Good morning, doctor. Good morning, Bernard. How are you? I'm fine, thanks. How are you? I'm very fine. It's a pleasure to have you here with us. Ha ke bona kganyo ne ya di nuclear weapons and I'm thinking gore na tshwanetse go di besa tse leng gore batho ba di tiretse jalo gore batho ba di laolang go lo. And I'm actually happy that there's actually an authority that is taking care of these things. Mo le gore di tsora ka thala na go tele hatsile go na le bomma se itse re ne go ka ile gona ka gore nga kere. Emma, thank you very much for being here this morning. Akore bele jalo gore this authority which is your name the CBRN, right? Se se itebagantse le go dira eng? Thank you, Bernard. CBRN authority e tlamile ka ngwaga wa 2018 under Act ya Chemical Weapons Prohibition Act. E le gore e tlamelwa gone go laola kgatlhano tiriso ya dibetsa tsa mola wa kgailo ke tsone tse di bidwang dibetsa tsa mola wa kgailo kana tsa kgatlampolo. So re le lahatse re ne re bona go tshwanela ke gore re tshwanetse gore le rona re ne bangwe ba ba laolang dibetsa tse ka di borai mo go maswe. Ke yone authority e leng gore e tebagantse le the gore e make sure gore setšhaba se sireletsegile kgatlhanong le dibetsa tse tsa kgatlampolo ka go baneng di borai go thata. Ke akanya le gore le mo gasela botswana 2.5 million kgantele le gore e just a single shot of it betalwana ro thekala ha se re hedile. But I've heard the good news that we shall be hosting the SADC countries mo ngwagong gompieko tota mo bekeng yona ka moswanong. Tell us exactly the reason why you are here this morning, doctor. The reason why I'm here ke gone go bolela le hatse gore re na le workshop e leng gore ke tla e buela ka sekgwaereng regional workshop on the universalization and effective implementation of the Biological Weapons Convention in the SADC region. In the SADC region. Right. So re tla be re na le mahatse otlhe a SADC a tlile mo Botswana go simolola ka moso ba simolotse go goroga maabane. Re tla be re na le ba United Nations Office for Disarmament Affairs ba leng gore re kgolagantse le bone go dira yone workshop e ba leng gore ebile ke bone ba ba duelang sengwe le sengwe. Botswana e duela go le go nyenyane hela bontlha ba yone. Re tla be re na le NGOs, non-governmental organization. Re tla be re na le banana le bomme ko workshopong ena. Ebile ke kgwedi ya bone bomme. Emma. So workshop yone what are the objectives kana maikelo magolo a yone ke go hitella eng? Maikelo a yone tota ke go rutuntsha Batswana go rutuntsha the SADC region tota ka Biological Weapon Convention le go lemoga kana go senka gore re le SADC re le region re matshwenyego a rona thata ke eng a tshwanang ka gore usually re tle be re na le matshwenyego a tshwanang gore re ka bona thuso e tshwanang jang re ntse re thuswa ke bone ba bo United Nations Office for Disarmament Affairs le ga la gone gore re strengthen implementation ya yone le gore tota le gone gore re bone gore banana ba tsena go le kae mo tsoneng di-issue tsa non-proliferation tsa biosafety tsa biosecurity le the role of women in non-proliferation, biosafety and biosecurity. Right. Why do you think it's important for youth to be part of this convention? Go botlhokwa gore re simolela gone ko tlase kwa gore bogologolo kana ne tle be re itse gore
dilo tse ga go bua ka dilo tsa bo nuclear weapons o bale re itharela gongwe ke dilo tsa mahatsha a gore go dile re ntse re bona go na le kgoberego teng so go botoka ya re simololle gone kwa gore re ba tse rona le re ha re tsamaya go na le ba gore go tswelele yana ba rutege ba sa le banyenyane ebile ke bone ba ba nang le energy ntsi thata ebile tota ke bone batho ba e leng gore ba na le potential ya go dira di-nuclear weapons ka gore ba botlhale thata banana ba gompieno ba botlhale thata they are so advanced ka technology ba tsene dikolo ba rutegile ba itse gore ba ka di dira yang so re tshwanetse gore re ba tse re ba rutuntshe gore ba ka di ba kgone gore ba itse gore diphatsa ba go di dira le go seke go di rekeng ra re ntse re itse gore gape di teng di mosola gore tsone di-materials tsa teng di botlhokwa ka gore di a dirisiwa mo go bo research ko mo melemo yalo mme yaanong bone ka gore ba botlhale thata tota re tshwanetse gore re ba simololela e nna ditsulu di ba santse ba le banyenyane thank you right lebate yone workshop a di bua ka yone gore e tebe e le ko kae go simolola leng go tsena leng le gone what should people expect as part of yone convention yone e tebeng le e tshwere mo bekeng yone workshop e simolola ka moswarra ka di-12 ya go hela ka di-14 ka labone so gore ke 12 gore ke tsaya malatsi a le mararo e tsaya malatsi a le mararo mme e tla be e tsenwa ke one mahatsha a sadeke jaaka ke buile e le gone go rutuntshana le gone le go hana botlhale ba gore rona re dira jaana re le South Africa kana Namibia mme ebile rona re le Botswana re dira jaana ebile re tsamaya le gore re ka thusana yang gone jalo ke la ntlha e tshwarela jalo mo lehatshe la Botswana ke la ntlha e tshwarela mo lehatsheng la Botswana and why was it important for you guys to be hosting it this mo lehatshe la Botswana mo ngwaga so go ne go le botlhokwa ka gore ha re ka lemoga gore tlhela mo bošeng hela yana re kana ke re le gona ana re ntse re tlhasetswe ke segajaja se sa COVID so re tshwanetse gore yaanong re le lehatshe re ne ra lemoga gore tota re saletse ko morago not only Botswana but le mahatshe a lamang gore dikgang tsena di nakete di a re tshoganyetsa so go botlhokwa gore re ipankanyetse gore ha re ka nna le seemo e be re ntse malala a laotswe ra ke tsa ke re o le moeteledipele wa yone this organization ke dumela jalo gore wa itse gore Batswana ba ka sologelwa molemo keng mo yone kokoano e tebeng le itshwere gone ka moso go tsena jalo ka labone let's talk about the importance of hosting the benefits of that trade just in order Motswana gore re ka unwa eng gone mo this workshop that is coming from tomorrow until Thursday la ntlha ke tla simolola ka gore re le Batswana ka gore ke rona ba re tshwereng workshop go e tsenela re tla tsena re le mmalwanyana lehatshe lengwe le lengwe la sadeke le hilwe di-sloto tse tharo gore go tla tsena 3 mme rona ba beng ga e re hilwe 15 se go raya gore go a tolosa gore re ka rutuntsha batho ba le mmalwanyana le gone hela le gore re tla be re ntse re gatekeng mme hela se se botlhokwa ke gone gore kana Batswana le bone a kere tautona o boloditse letsholo la gore re nne lehatshe le leng gore ha gote go nna le di-workshop go nneng go lebiwa Botswana so ke ntse ke bontlha bongwe ba tiro eno e tautona a e boloditseng mo teng ga workshop e gape re tebe re na le Batswana ba leng gore ba tlebe ba dira bo catering yalo di-taxi jalo le di-hotel yalo so tota Botswana ba go ja sengwe ke gone go ja sengwe tota gore re tseye le yone tourism ba bangwe ebile ba setse ba supagale gore ha ba tswa ha ba tlebe ba ya ko bo makgobokgobong kwana ba ya ka so ke tsone dio re ngokelang ba di-tourist gore ba tle ka kwano ba tle not only for the workshop ba tle go bona le ngwao ya rona the beauty of our country dijo tsa rona tle be re ba diretse sengwenyana ra go ba ha bo seswayalo ra go ba ha tsona cuisine le mmino jalo ga se anong re bua let's talk in depth yone kgang yone ya the biological weapons convention gore why is Botswana so keen in enhancing the BWC implementation doctor ke sone se gore mo bošeng helana re nile le COVID e be re lemoga gore tota go na le bothata as lehatshe ga re na ditsompelo
so re tshwanetse gore yaanong re make sure gore ra ipankanya ga go ka nna le another pandemic e be re le malala-a-laotswe jaaka ke buile because yone pandemic e re bontshitse gore ra tlhaela our capabilities, our preparedness, our capacity. So ka go dira jaana go a re thusa le rona gore re kgone gore re itemogele re ntse re utlwa gore mahatshe a mangwe a dira yang le bone bo da kana mahatshe a mangwe gore ba ka re thusa yang gore go ya ko pele re kgone gore ha seemo se goroga e be re se emetse ka re le malala-a-laotswe, right. With how we sing it in the African way, let's talk about how the African context of it. What are some of the specific challenges, or should I say opportunities they can come out of the BWC? Re le rahatse la Africa tota dikgwetlho tsa rona di dintsi and di a tshwana. Kgwetlho e tona ke tsone tse mo re go bitsang re di-biological threats mo e leng gore yone malwetse a tshwana le bo malaria, malwetse a tshwana le bo COVID, a ka sekgwa go teng infectious diseases a kere e be go na ga teng zoonotic diseases a leng gore a tswa mo diphologolong a tsena mo bathong, even bo foodborne illnesses hela gongwe dijo di sa tshware sentle e be go nna le yaanong e re go ntse jalo ga godimo e be re na le limited resources gore re sena ditsompelo go sena le kitso re sena dikitso so ke yone kgwetlho e leng gore re fitlhela re na le yone mme le ga go ntse yalo re kgona go tsaya sone sebaka se yaanong re se turn into di-opportunity tsa gore yaanong re le mahatshe a re ikgobokanye re bereke mmogo re bone gore re tlhaela ga kae ga o ka gakologela ke go yone ka disample tsa ntlha tsa COVID ne di tseba di isiwa ko Africa borwa e le gore ke gone gore mo re le Botswana ga ke ra bereka le nosi a re bereka le mahatshe a bapile le rona le lehatshe lotlhe ka bophara so ke tsone dilo e be re gore yaanong re tla ka robust melao e tsepameng ya gore dilo tsena ga di diragala re itse gore re di tshwara jang. Right. Re kganya go tshwara tota re bua ka yone kganya the biological scientists le gore ditse re timola sela Botswana and how they handle materials of concern, or how do you make sure that there is no they don't pose or they don't pose any threat to the people or the citizens of this country? So bao ba leng gore ba na le bokgoni bone bao ra ba rutuntsha la ntlha ra ba rutuntsha ka yone convention gore kana go na le convention e bidiwang biological weapon convention tshwanetse gore disample tsa rona le di tshware jaana mme ebile tshwanetse gore le itse ka yone gore le comply le tshwanetse gore le dire ditetlana tsa gore so ra ba rutuntsha ga re sena go nna re ba rutuntsha yaanong mme ga re tswa ka nano tshwanetse gore re sa le morago gore a mme dithuthuntsho tse re di ba rutusang a di a tsena so re dira what we call statutory inspections so re inspecta di-facility tsotlhe tse di mo Botswana tse di mo gore di na le biological scientists or even CBRN materials at large so e be re dira gore okay ga re ba inspector yana ra ba advisor gape gore hana ga la dira sentle di bankanyang hana kana bogone mo banka ka tsela e ntseng jang. Alright. Mejanes ke tsa ke re puisana rona ya boela mme o ka re ga jalo mogagonyana just in 30 seconds go soboka gone gore tebele go ka ile diraeng le gone hela go gore laela jalo mo mosong wa gompieko. Ke soboka hela ke re batho ba modimo re tla be re le ko Protea Hotel go simolla ka moso go tlheleng ka di 14 re bua ka gore re thulantse ditlhogo re le mahatshe a Africa a borwa gore tota di bitsa tsa molao wa kgatlhampolo re ka di hemela yang re le lehatshe mme hela ke re tota di teng di a tshela ebile re ska ra re rona ga re mo go tsone kana rona re mo Botswana hela a ka re bone COVID itle hela go rona re sa e bone mme re bola re sa solohela so di teng di a tshela so re tshwanetse gore Motswana mongwe le mongwe a ikite ka thupana le gore sa ba sa gagwe le ene ke mo go gore sabe sa gago o le Motswana so Dr. Janice Mokhadi, thank you very much for coming and good luck with your workshop. Thank you very much. Ele jalo Dr. Janice Mokhadi go jalo ka ko the Minister of Defense, Justice and Security a dorabala jalo ka yone the workshop le gore ya ta tota matsatsi la ka moso go tsana matsatsi la bone le gone gore ga le gore monana e jalo gore you can also be part of it go make sure jalo kana go neta jalo gore ga go telwe jalo ko ne mo go le ka jalo gone go dirisa jalo di betsa tsa molao wa kgailo
ka tsela e sa nnang sente mme ka go rialo puisano rona ya ntlha mo segompieko e bala ka tsela e ntseng jalo ke tsa jalo ba dikgang tsa Setswana tsa nako ya bosupa mme ha re tswa ka kwa wasbo le ke emena wa sefe moto ba le mo studiong gore ba re bolele gore e le bomme ba re tshwaretse e mo kgweding eno ya ka ditse gore ke yone kgwedi ya bomme. Thulaganyo ya DUMELA breakfast show e ba gape tswelela mme re tla re lebile ha karolo ya bobedi ya tsa metshameko re lebile ya lo dikgang tsa bomme hela ka kakaretso ya lo mo metshamekong ya rona ya lo mo gae go itseng gore mo bikeng e fetileng ra bona ya lo go nna ya lo letsatsi la mahase hatse la go ipelela ya lo bo mme e go re tsogana ka machiana ha e bile kgang ya la gona gore ha bomme ya ka go tlo go bua lo thare ya setšhaba a jalo jalo mme re tla re focus tata mo gore mo la tsela botsala re ka ba thusa ka tseleng jang ka ba a godisa yang re ka dira yang a go netefatsa le gona gore ba fila save yalo a ga ba le mo metshameko mme gone ga ke na yalo le mme tebo se ga ise go tla utlwa le gona gore ene jaaka mme gongwe le ene a na le experience yalo a tsogana ka go bieno siga kwa ga ba dila le dikgang tsone tsa bomme tsa ba bantse ba itemogetseng yalo mme se ga ise tla ke tse ba ka se ke go dumedisa e dumela o siame emma that's smile I love the smile all right a re lebelle mo bikeng e fetileng ne re tsama re ntse re ipelela yalo bomme hela le hatse ka bophara go re lebelle yalo mo sporting sa rona gore sofa keng se le gore wena as a woman o tsamantse o se itemogela yalo ka kgolo ya bomme yalo mo metshamekong mo metshamekong ke kare mo dingwageng jaaka dintse di thatologana tota re bona kgolo mo metshamekong ya bomme ke mang yo ka lebalang gore ha e nna la ntha la tshela Botswana le qualifiela di-Olympic ko sporting sa weightlifting ne le ka mme ke mang yo ka lebalang gore re na le mme wa boxing yo neng a qualifiela di-Olympic le ene Tokyo 2020 ke temogelo kana ke kgolo e re bonang le go supa gore tota bomme le bone ba na le bokgoni hela jalo ga ba ka ke ba salela ko morago re bona ya o boelo ka bone bo mme bile go nna le alo le bo amantle montsho kila tsama a phapharisa ya lo fraga ya rona ya lo ga ntsintsi a re mema di Commonwealth Games e nna yana mme a ntsha go ta ka ona ya lo ntsa tsamaya tsa ya lo setsele ha go ntse yana gongwe ke eng se leng gore re le ha tshela Botswana re ka se dire ya lo go netefatsa le gone gore ba tsama ba ntse ba la ka sela ya lo each and every time le gone gore re ba dire yang save ya lo mo metshamekong ka go harologana re le lekgotla la Botswana National Olympic Committee re le ka hatsega lekgotla la International Olympic Committee re bone go tshwanela gore re nne le lekalana kana commission e bidiwang Gender Equality Inclusion and Diversity Commission e leng gore yone tiro ya yone ke go itebaganya le bomme do re simolotse re ta isimolola semmuso mo kgweding e latelang ya April me IOC ena le 5 objectives that it has given the National Olympic Committees gore ba bereke ka yone ka tsone ba ikegile ka tsone ha ba lebeletse issues of gender ke tsa gore ta utlwa gore ga ke re women ka gender gender is broad it's all encompassing it's all inclusive e lebeletse le ba ba na le bogole mo metshamekong me these objectives ke portrayal how does the media portray women as opposed to the male counterparts how does sport allocate resources me ke tsa gore mo Botswana re itemogela gore di competition ka go harologana
madi a hiwang as prize money a lekana mo re tare ke maitemogelo a tseneletseng a lekalana la sport go na le issue of safe sport e neng o bua ka yone. How do we ensure all that take part in sport are safe, are kept safe, are given that space go bereka le go dira maikaelelo a bone go sena sepe se ba kgoreletsang go bo go nna le ya participation ha re lebella participation, and this one the IOC will achieve it this year as we are going to witness the first ever gender equal Olympic Games. So le rona re lehatshe gore ra gore re bone gore re dira jang go bona participation e lekanang ya bomme le borre. Ra itse gore gona ana re setse re na le ba le 5 ba ile gore ba qualifietse di Olympic Games mme ke borre hela ya no gore ra gore rona re le kaeng re ha kae go bona gore mme bomme le bone ga ba sa le ko morago le rona re thusa IOC to meet maikaelelo a bone re bo re na le ya leadership le yana e le yone ya bohelo. Okay, gore maikaelelo a lona ke eng wa bua gore la go dira le lebella yalo gore maikaelelo a lona ke eng ha le kwa IOC rona mo Botswana ko BNOC maikaelelo a rona ke eng go godisa yalo ngwana mo stana gore jaaka ha maina ba la go di Olympic gongwe be re bona yalo ba le babedi ba le ba I remember gore di Olympic tsa bohelo rena le team ya rona ya 4x4 ele ya bomme ba ne ba tseletse yalo go tsone di kgaisano tsone tsa go di Olympic ra go dira ka tselentseng ra go neta ka tselentseng ya re go neka go BNOC gore go neta go okay la re bona gore ba thusa ka tselentseng jang kana tota tiro ya rona e ntse rona ke go supporta di national federations ka gore ke bone ba ileng gore di athletes di go bone rona ke go kgothatsa ke go nna re ntse re bona mme di national federations tsa rona di a leka maiteko a teng ra bona matona a go leka go tsenya bomme mo metshamekong o no bua go tshimologong ka amantle montsho le tseo tsotlhe tsa di hiteletseng a re ta bona boamantle montsho ba basha re ta bona bana ba ileng gore bana ba basetsana le ya kamalo ba re ne re bua re ne re na le athlete o bidiwang le Thabo Modukanele ona a bua gore ene motho yo a mokgathileng yo a nna mo lebeletse e le role model ke ene a mantle montsho o nnile le impact e ntsi mo baneng ba basetsana. She make them see and believe that it's possible and it's doable jano le ene ka jalo le bone bana go mo bogompieno ba ipona ba hitheletse toro eo ba ipona ba nna di record holder tsa di game tse di go godimo. No boelo ka resource allocation ha re bone gore gongwe a gona ya lole ka mogolo gona gore ka re go dirwa ka teng go netatsa gona gore a le bone bo mme yalo ga ba kitla ba iphitlhela yalo ba le gongwe ba kgapetse ka kontle yalo when it comes to gona gore gone ra allocate madi yalo ke tsela gona gore let me generalize this one re ska ra dira ko di Olympic sa ba sa rona sa the mess ke gone re gona go bona yalo sa ma sentse tsa ba khela yalo be re gona go bona batho ba tlisa madiana a gore le bone batho ba gole so fa ga o lebile yalo no kganyene ya go ha batho yalo madiana go ha yalo di code tse di harologaneng se go jang tsa bomme o ka re mo Botswana ke eng se re ka re se dirang yalo botoka jaaka ke buile go tshimologong gore re bona maiteko a mantsi re bona ile gore gongwe di federation ha di dira di tournament mo bogologolo ne re itse gore madi a borre a go godimo mme gompieno re bona softball ha e tshwara competition madi a bone a lekana prize money a lekana ya bomme le a borre mme ke re itumelela thata bone ba ileng gore di company tse ileng gore di lemoga ha ile gore di ka nna le phithelelo le team tsa bomme ha ile gore di na le kamano le kgolagano le tsone jaaka re gompieno re sentse re bone FNB eta e boere nyamme the mess ba nna le tumalano le BFA gore re ka thusa bomme ke se eleng gore ra sa kgola re se libile se diragala mme bile re tsa gore se ta tswalla se diragala because re lemoga gore mme women sport e nna le sone se boitumelo jo e botisa mo go rona go nna le tse ba di dirang tse ba di hitellang ena ha re ka ba ha sebaka ra ba ha di resources re ta bona re hitella gore le ditseng go ya teng ka Friday ne le tsa ba lentse Helena ya lo le go tsama gona kana re
tlogone le itumelalo le bone ba French embassy gongwe yo sengwe se le gore ka tsama bantse go ne go bua gone ka ko ka tsama ra tlhatlhela gore ne le tlotla ka eng le lebile yalo yone kgolo ya bomme yalo ka kakaretso ka Friday re ne re keteka letsatsi la bomme mme re patagane le French embassy ke ya kgole ebile ke le moge letsogo le French embassy e le tsenyang kana e sa leng simolola go le tsenya re bo re nna le kamano le bone re le BNOC ha re lebile metshameko ya 2024 e leng gore e tabo e tshwaretswe ko Paris jaanong French embassy na le kgathego ya go bona gore gongwe le gongwe ko ba leng teng go nna le di-team go nna le gone ipaakanyo e tseneletseng mme re ne re na le di-athletes ne re na le Thabo Mdukanele wa boxing re ne re na le Nondi wa the mass the vice captain the vice captain ya the mass e le bomme ba ileng gore ba na le maikaelelo a go hithelela dingwe ditoro mo botshelong ja bone le Thabo o santse a le mo o dumela gore o ka ipaakanya kgona go goroga gone ko Olympic Games mme re utule go le gontsi mo go bone re ne re na gape le mme Malebogo Max molefe yo e leng gore ke mme o na le bogole jaanong ka jalo nne ba mogana kana ba rogana le rona tseo tsotlhe tse leng dikgwetho mme le gore mme mo nako ya gompieno ba lemoga kgolo ba lemoga boitemogelo jo e leng gore ba diragala jaaka setse sport se simolotse this engagement ya safe sport or safeguarding ba bona e le phethelelo e kgolo tota e leng gore e tla ba thusa mme be go nna le gone gore a re tsweleleng re le sport kana tota sport as we say is a mirror of society se se iragala mo sporteng ke se se iragala mo lehatsheng ka bophara kgatelelo e leng teng ko sporteng ke e leng gore mo lehatsheng ka bophara mme ga re dire dilo re le sport tse e leng gore setšhaba se ka ithuta mo go tsone gore nya mme tsela e re ka e tsayang kiye re ka lebaka ha re ka se ka ra lebaka ha ba re di-challenge tsa bone ke eng gongwe ga re tsamaya tsa mahare o etsa yalo thulaganyo ya rona ba re ba kopana le eng bone bomme ga ba le mo metshamekong yalo ga ba bua yalo maloba gone ka labotlhano dikgwetho tse ba neng ba di supa ke tse di amana le gongwe botsogo ja bomme jaaka re itse go na le kganya ya menstruation mo go bomme e leng gore ba eletsa go bona go na le tsela e tsewang go thusa bomme ka gore mme mo nakong eo o experience dilo tse dintsi yaanong ga gongwe go itlhela go le botoka gore be gona le motho wa mme ga tase ga bone yo e leng gore ka re ga bua a tlhaloganya language mme nne ba kgola borre ba e leng gore ba ntse ba bereka le bone ka gonne ga ke sa eta le Thabo coach wa gago na tlhaloganya a itse seemo ha tlhalosa seemo se a ba ka kgona gore a mo sireletse ka ditsela tsotlhe mme kgwetho ye nngwe ba neng ba e bua mme ba e bua ebile e setse e na le solution ke yone ya gore go na le tsone tse e leng gore ba eta ba lemoga gore mme ha o ka re borre ga ba tlhaloganye gore ka ke mme ke tlhoka sa go nna yana ka ke mme ga nka ke ka buisiwa jaana ba bo ba bua gore mme ya gepe ke yone e setseng e supagala gore ya tswalega e tswalwa ke yone the safeguarding phenomenon that is brought into sport mme ba rotloetsa gore a se ka ya nna puo hela a re bone go developiwa a policy, a national policy ya safeguarding go leka go bona gore tse tsotlhe di tsengwa leitho di bo di kgona go bona tharabololo alright mme se ga ise tla ke tse ka se ke le bogela gore o bo kgonne go tla ka kwano mo mosong tsa tsela gompieno ke le tsela masego le matlhogonolo jaaka le gore le mekamekane le go tsa setlhopha le sisa le gone ka go Paris 2024 go kgaisana ya di-Olympic ke a leboga re lebogela go tshwaragana le rona a re ne re tshwaragane re iseng dikgang tse di maleba ko bathong ke a leboga mme te bo sa itse go tsalagana gone ka ko le khotleng le la bino se re ba ka dikgang tsone tse go tsamaya dintse di ama yalo bomme yalo mo metshamekong tla ke tere ka tseleng senjang tsa tsela gompieno ke di digele gone ha tsa metshameko mme ke tere ke riana happy birthday to my teen sister Miranda Osadi posanya ka le gona go tsamaya rentse re ipelela letsatsi lone e le la rona until we meet again tomorrow ke ra sa fe okay
a beautiful garden to life and making it lush, green, and beautiful is never an overnight success. Usimula jana ovana a vision, or wait, I'm on the mission to bring it to life. Joining me right now is the owner Yamasa Gardens, Me Konipiri. In the past 10 years, bringing this beautiful garden to life. So joining me, Cape Me Koni. As we can see the beautiful lush green gardens, making sure that our eyes are smiling and our hearts are happy. But one thing we also see Masa Gardens, it is not only trees and it's not only fruit trees and grass and shrubs. By bringing it to life. As we were developing, my husband was a very passionate person ka dio tse di natural. Ke ta simolla ka dikota tse le di bonang tsele ka ha le ona tsama a khona go tsa dikota hela di epela. A le ka gore a tsise bonte ka point engwe le gore is different from the trees. Borogo bo re bo pagamembo was his creation. He was creating a focal point gape a create a tile gore e ta nna tsela re sa tsamae hela mo. But the interesting part is we also try to maintain Mibuya Setswana. Gore le ha untse le mo gardening, that element there re mpulaine lo utamonko a metsi wa mmu ga monate. Ro maintain, as you can see. Ditsela tsa rona di santse di se di paviwe. We try to pave the sitting areas. Then we put in the benches tsa concrete as sitting areas tsa batho ba rona. Gore ha ba tsile ba re etetse ya ka le re etetse yana le nna ha le nnang teng go le mo meriti. Also, you can also note we still maintain some indigenous trees. And interestingly, we have mepani, which is not found in the south. Take a drive out of the busyness of the city and find some landscapes you will forever remember. Today we find ourselves Komasa Gardens right here, Morasesa. We came to explore, not just to relax, but to find out what we can learn and bring back home with us. Ke go leboge wena ke menao sefemo ke gore gape ke happy birthday ngwana ga mma. I hope you have a wonderful birthday. Thank you very much for the sports update this morning. Tla re tsene mo go tsone tse leng gore it is our second conversation of the morning. I am sitting here with a young lady who understands gender equality and the fight for the equality of genders mo go rona. O ska lebala gore ka la botlhano na ntsa heta we were celebrating International Women's Day. Ele gone gore re ba basadi ko pele re re ke lona ba bo ma shine shine shine. But what is the significance of this day to you ole Motswana, to our society, to our community and to our world? Ra re re batlaeng re le bomme. I am sitting here with Miss Buinelo Palai o tsa yalo go Women Evolve Botswana. Ele gone go rutlo gore sedimosetsa gore gone mme what is gender equality all about? What are we fighting for and what does that look like on a daily basis? Good morning, Bui. Good morning. Happy belated International Women's Day. Thank you. Thank you, LB, for having me. I am very, very happy to have you.
Well, I hope that it is worthwhile and the conversation that we have will be entertaining but also informative. When International Women's Day, who made you feel special? You know, at work we just had a very short celebration. Right. In the morning, we're talking about International Women's Day and just celebrating our achievements, hella, as women. You know, just, yeah. I love that. Cannot wait to get into it. Absolutely. But let's start here. For somebody who doesn't understand, gender equality, gender and the equality of sexes. What are we talking about, and what does that mean for you as a Motswana woman? So gender equality is really about having to, you know, get women to be empowered, you know, be empowered. The women have been in the sidelines for a very long time. They've been playing the background. But, you know, when we talk gender equality, we're like bringing them forward, hella, and just, you know, pushing them forward to say, listen, women, ke nako ya nong ya gore le tswe ko morago le go pele ke nako ya nong ya gore le you know, get to celebrate yourselves as women, you know, get to achieve. We need to celebrate your achievements. Women need to go into leadership spaces. We've seen for a very long time basadi ba liko morago in terms of leadership. Yes. Absolutely. General leadership, CEOs, business, community, across the board. Across the board. The experience has been yes. So the representation basadi in you know, parliament. And I think I read somewhere women, there's only been about 9 women presidents. Wow. In the world, across the world. So imagine 9 out of how many presidents, out of how many countries, exactly. So from that 9, I think currently there's only 2 women that are running, that are presidents right now in 2 African countries. I think it's Tanzania and Malawi. Right. Yeah. Incredible. But what is the significance? Besides the fact that obviously mosadi mongwe le mongwe gets pushed forward and, you know, they get the opportunity gore ba itirele letseno le le ka lekana le la banna le bone ba kgone go celebrate kana ba kgolelwa tiro e ba e dirang hela jaaka rre. What is the significance of gender equality and women empowerment to society, to the economy, to the world? Why go le botlhokwa gore re dire jalo? It's really about showcasing their contributions and just amplifying the voices Basadi banale their voices, and they need to, you know, highlight that we're women and we have the capability, you know, we have what it takes, we have the intellect, we can break glass ceilings and, you know, literally just go after what we have been created to do. And in a world where women, we are women, we are there as women. We see it in a different way than Mutare. Therefore, our voice should also have a platform to be heard. Absolutely. Absolutely. Now let's talk about the challenges facing women. We talk a lot about patriarchy, culture is one of the main contributors to the inequalities that exist between men and women. Talk to me about some of the challenges created by culture, some of the challenges that generally women face in getting that equality, and what that looks like on a daily basis for a woman. I mean, when we talk challenges that women face consistently, things like gender discrimination, you know, where we have people who have been socialized to believe that women and then has to go and hustle. They have to go to school. They're given, you know, that's where we talk, when we talk gender equality, we're talking equal access to education, equal access to employment opportunities. So those are the challenges that even today we still face, where we see women to, you know, take care of the household or the house chores while the boy child goes to, you
know, find education, to get educated and to find employment. So I think those are the challenges that we still face today. Right. Yes. From a very young age, Yeah. Me ha o ka utla ngwana re a botsa gore e le gore wa go nyala mang o sena senanne le senanne, and it's because there's this idea that to be tied to a man as a woman is more of an achievement than to be tied to a woman as a man. Absolutely. Yeah. Those are just some of the challenges, the cultural shifts that we need to get out of. Marriage is just an achievement or as an important structure for mwana wa musimane as for mwana wa mosetsana. Absolutely. And in terms of, you talked about creating equal opportunity. Where have you seen mo lehatsheng hela gongwe di campaign kana di project tse eleng gore they have successfully done this? What is a good example you would give of bona project ki ya kana program ki ya diriwa ko lehatsheng le kana mo motseng we leng gore o thusa go isa basadi ko pele ebile o ira gore basadi le borre ba gore go tsamaisane go e teng go e ko pele. I think one example that I can think of a really great initiative, Forbes Women Africa, Forbes Women Africa, where they just celebrate women's achievements. And I think just last week, if not this, was it not this weekend? Yeah, I think this weekend there was the event thing in South Africa, and it's really about, you know, mobilizing women who've done amazing things. You know, women in tech, women in innovation, women in finance, and just, you know, celebrating their achievements and how far they've gone. I mean, we look up to them, and they inspire us every day. So I think it's only right to have such initiatives to just celebrate these women. And speaking of which, who are some women ba Botswana ba ileng gore wena ha ne go ka bilwa go Forbes go tenya tsenyang Botswana tla nka basadi ba lona ba ileng gore ba dira bontle ebile they need to be recognized? Who are some women businesses, women who lead organizations, or women who are doing exceptional work mo Botswana hela ba ileng gore ka re nya o nka monankola kana ke gakolegelwa? Absolutely. I think for me, it would definitely be the ladies by Sprint Couriers. Yes. I love them. Yes, I agree. Yeah, and Nasim from Lucara, she's doing really well. So I think those are, you know, the women, some of the women by Longhora I would highly recommend. Akanya hela in the diamond space, Mutowa Meele Ene, the leader of the organization, a big up to Lucara Diamond Company, who are doing an incredible job. Sprint Couriers, a women-founded organization. And they've been doing an incredible job for many years. Women Evolve Botswana on the same playing field when it comes to opportunities, when it comes to education, and when it comes to access to do it. Now, something else that we need to discuss, I think, is ba tota gore re simolotse women empowerment mme women empowerment a rona e lebagane le bomme le basetsana hela basimane bone ba saletse ko morago bo re ba tsena hakae in our fight for gender equality ba ka re thusa jang me gape le rona re ka ba thusa jang gore gender equality is ka nna one sided jaaka la ntha mo nne go thusa bo re hela go re go pele re le mmogo. I think conversation gender equality conversation mongwe le mongwe, both men and women. Right. You know, the men need to take part in, you know, things like investing in these initiatives. Abasadi to say, listen, we're pushing this gender equality. Right. You know, it's a threat thing for men. A thing, you know what, we've seen how, like, the potential basadi, and we want to see them more in these leadership roles. We want to see them participate more in these, you know, leadership roles, education, being given, you know, equal opportunities for employment. Right. Yeah.
Okay, now something else that we can say is on a daily basis, I think, what is one thing that I can do as an individual? Because ke tsa gore ha gongwe re tele re bua ka dio tse me go sena gore gone mme ke le Bernard ke bereka le LB ke thusa jang LB gore ha ile gore wa in a space where maybe go male dominated bo sports bo engineering go tetse bana tota re thusa yang bo LB gore nya le bona ba kgone go not only to feel empowered but to be empowered. I think going back to the point that I said, just investing in those kind of, you know, initiatives and people. You know, people need to believe it for you to see it, right? So for you to only LB and we put a lot of in parliament or in leadership, in the corporate space or in entrepreneurship, it needs to start with you. You know, it's a personal decision. So exactly. Taking somebody under your wing who they don't have women to look up to. Because exactly. Very, very nice. Now, something that I'm interested in is how women evolve takes part in the gender equality fight. What are some organizations that you work with? What are you doing in order to push this mandate forward? So Women Evolve is an organization or a hotspot that we call it a hotspot for women empowerment and networking, and we're encouraging women, you know what, you have what it takes. You can be whatever it is that you want to be in this life. And so we have, through the Women Evolve organization, we have, you know, events that we come and empower other women in the corporate space, other women in entrepreneurship, and we talk about these things. You know, we inspire women. You know, how to work gender equality, guys. You need to, you know, we've been playing the background for a long time. We have what it takes to, like I said, to break the glass ceilings. Yeah. A good question would be, what have been some campaigns that you've run or some activities what are you working on in terms of that we can look forward to, or maybe something that you've done in the past? Wow, okay. Yeah, I think one of the most prominent ones that we do, initiatives that we do, is adopting a school. And what we do is we look out for, you know, young girls in the schools, and then we provide them with sanitary pads. And we just educate them on you know, to give them also, because we realize most of them have a very low self-esteem. So what we do is we empower them in that regard to say, you know what, you need to break out of that shell. You know, so that's the main initiative that we do in targeting schools and young girls. Very, very nice. Is there anything coming up that we can look forward to from Women Evolve? Absolutely. So we have an upcoming event on the 11th of May, 2024. It is, we've themed it Women Evolve in Finance. So this year it's all things finance. Yes, absolutely. We could do that actually. Yes. So it's on the 11th? On the 11th of May, go Game City Rooftop. And starts from 9 o'clock until 4 p.m. And what can we expect from the day? Are there any special speakers coming in? What will we be focused on? We have special speakers that will be a part of this event. We're yet to announce them on our social media platforms. Okay, We will announce them as soon as we can on our social media platforms. We also have, you know, sponsors from different corporate organizations that will be a part of this. You know, banks from the banking industry, from, you know, investment companies and so on and so forth. So it's gonna be one event to attend. You don't want to miss this one. So where do I get this information? Facebook Woman Evolve finance. Absolutely. Emma, on Instagram, Kirna Women Evolve BW, and then on Facebook, Gay Women Evolve BW as well. And where can we reach you call-wise? 76-307 368. Again, please. 76
307-368. Thank you so much for joining me this morning, Buinelo Palai. Thank you so much. Buinelo Palai, aswa jalo ko Women Evolve Botswana. Atso go bua le rona ka botlhokwa jwa gore bomme ba tlotlomadiwe in our society. Ba celebrate gore ba bewe ko pele. Ba tswe ko morago jaaka rata go bua ba eme ko pele. There are so many ways that we can support each other as women. Taking a woman under your wing who might be in the same industry as you. Ale ka go ithuta, ale ka go figure out gore ga to go iwa kae. O bo mo tshwara ka letsogo o re tla re tsamaye ke tla go bontsha. As a man, as a woman, this is how we support each other so that we have equality at the end of the day. A young girl who is graduating from engineering should have the same opportunity to work as her male counterparts. That is what the world that we see. It is good for the economy, it is good for psychology, it is good for the family structure because we are growing together. I'm gonna go grab my brother. His name is Ben, and we're going to come and say goodbye. This is DUMELA Botswana. We'll be right back. And just like that, LB this morning comes to an end. Why are you so excited? Because we talked about nothing but women today, and I love it. You know how I always felt about you? Yeah. That you are so hard on men. Why? I don't know what you're talking about. But thank you very much for making this show very successful this morning. A big thank you goes out to Botswana Post for making sure that you always here every morning. Breakfast. It's all about the conversations that actually make you a better person as our viewer. How was your morning, LB? It was absolutely fantastic. Thank you so much for giving us the sports. Ngwanyana in a field where she is, it's very male dominated, but she is killing it. And a happy birthday to you once again, I'm definitely taking her out. I don't know where, but I'm definitely taking her out somewhere just to celebrate her. And has pioneered this but speaking of which, she's in a field where there are a lot of men, and she's been here for more than 10 years, 15 years, and holding it together. I did all the sports shows, and every time she gives us the sports update here on the breakfast show, it is always absolutely graceful. It is always on point, and they make it look so easy because you know what? Girls can do it too. Dr. Mokhadi and the Minister of Defense, Justice and Security. Fine. It's okay because the materials or the equipment that thing for many other things. But nuclear weapon yes, so they're gathering to discuss. We should be sensitized. Good for us, but bad for us as well. And if you are into this field of engineering, this is your opportunity to learn. They have a conference. Yes, they'll be all here come also Protea Hotel up until Thursday to give us what they know best. So we come to the end of our lovely show this Monday morning. Hi, beautiful. Happy Women's Month. Hello, beautiful. Hello, beautiful. That's what we're doing this month. We're really celebrating women. We're making them feel good. Benny, how soon anyway, I'm our Tuesday will be as beautiful as I am. Have a wonderful morning. From myself, Leboa LB Moring. Good morning.
The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.